This is a massive public cemetery where thousands of the dead rest. But this is no ordinary cemetery in Cebu, Philippines. It is also a place of everyday life for the living. Some craft tombstone signs. Others run small stores selling daily necessities. Here, life and death exist side by side. What goes through their minds and how do they survive with such resilience? We followed them to capture the raw reality of their lives. Hi, this is Cebu and this is my business partner, Kezo. Hello, this is Kezon and this is Rio from Cebu Reality. Today we are in one of the oldest public cemeteries in Cebu and we are here to interview and highlight the workers that make this public cemetery the way it is now. Today is a Sunday and it's actually rather packed. A lot of people are paying respects to their family, or a lot of people are sending their families to rest in this area. Quite a bit hard time to actually interview one of the workers here since they're all hands on deck, but we'll try and deliver some interviews here. But as you can see, quite a large area for this public cemetery. See the contrast from the last video where there are people who have houses on top of the cemeteries and somewhat well kept, somewhat still trash. Within the cemetery, a lot of sari-sari stores, stalls to sell snacks to people. This stall specifically sells candles and roses for people who haven't prepared much. Also sell coffee and snacks as well. We're actually here at one of the stalls in this cemetery and we are going to interview one of the residents here currently living right next to the cemetery. So, asa ka dapitan na po yung miss dito? Or Ari gyud kanang balay, payag gyud namo. so na mo balay din dito. Lagi mo balay. Tapos kanang tigbantay sa gadini usahay. Oh, kay mao naman among pangwarta. Mao Apil ra part din naman siya sa among kuan. Income naman ang mo Ang limpyo, limpyo, limpyo. Pila inyong makita kada month? It depends kung how many museum sa inyong bantayan. Every museum sa a month na ay 100, 300. 400. Balik pila ka museo imong mabantaya? Ako mama man gyud kay ako igura man kumuhelp niya. Pero pila? Mga 15 ka See. 15, 20 yan. I was asking about their income and they make around 400 per museum and they tend to about 15 to 20 shrines which could tend to amount to about 4K, 5K. Pero dili not necessary nga anak ka big kay kuan man ang uban di man mo bayad ka. Di man mo buy. Sometimes it fluctuates. Sometimes thank you. Sometimes thank you, sometimes wala ra jud. That's why extra income ra mong tawag Extra ana. income ra. Kani sa extra income ra ninyo kani. Extra income para makamakaon mo. Moro Moro ni- ni moro ni- sa among daily needs. Mao ni ang inyong kanang way of making income. Dili. Naapod. Pero sa dili lang sa sulod o mao na. Dili lang sa Malit ko kanila kinilo. Nya mo buhaton mo siya mo recycle mo pambuhat mo. Recycled candle recycled among kuan. candle. Oh, every November 1st and 2nd maora among kusog sa kandila. Kandila. They sell candles, flowers. All of the candles that they sell here are recycled candles. They make these out of recycled candle wax from the floor. They gather up the wax, they melt it, and they put it again as candles as well. We also buy flowers outside. Outside. And we you sell it here. yes. Yep. Pila yung makuha ninyo na profit? Naara sa 10%. 10% ang inyong kita. No? They only make about 10% of the sales here since the flowers here are grown from other gardens as well. And kanus unsa ang adlaw usually ang pinaka-crowded dinhi? Tagagtaw. October to November 1 and 2. November 1 and unya. Unsaon man ninyo pag-manage ana? Kana tiglimpyo na ninyo or tig-manage na ninyo? Mga 28 sa October naglimpyo na ng Sugo then After hangtod sa 31. Uno ug dos di namin manglimpyo kay tingduaw naman na sa mga Focus namin sa pagpaninda. So mo gi kuan na mo gitinda namon hinulam naman namon na hinulam naman ang puhunan niya. Pinig perfect sa trees sa November kuwaon naman ang kwarta dato. 5-6 man. 5-6 So sa kabuuan namo 7,000. Ang kanila pinakadako mo dyan na puhunan. Sagara na mo lang mo na pinki. Taning recycle pala sa pulo nila.
among palit din. Kaning white mo pinakamahal na mo kay Pila? 130 ang kilo. 130 ang kilo. Mm. Nya kani kay hinuwam ra sad ni nila. Hinuwam Hinuwam ra na sad ni. puhunan. Pilay kuha sa Kasagaran huwam. katunga- Nya kinay katunga pilay ang kanang among- makuha ninyo profit ba ninyo ba after Dala na tanan ta sa mong kahaglo sa maintenance ana. Mga siguro mga Gamay ra. mga igo ra jud. igor? Nga Pang maka daily needs lang sadya. kanang ang amo sang pagkuan sa balay. balay man ni ngani sama na 100 pesos ang monthly. Kani? Oh, 100 na 200 na 30 Pila na pinaka 50. pinakamahal Wala. ninyo per month dinhi? Na, depende kung naay pagtungod nga maluoy nimo nga muhatag nimo 500 nga Kaning mas ano ni, ayo kayo 30. diba? So kada museo balik 30. Oh, na 30 pesos niya. Tinuig. Tinuig. Oh, sa pa sa katuig nimo Kung wala kay extra income, wala kay 360. kandila, panagsa, di pa kakaon kung magsalig Di ka ka. mo So magsalig ka sa manlimpyo. Oo, di ka kayo. Kano sa mo nagsugod ani kani sari-sari store? Since nga na namin dito. Since na naan mo dinhi. Pag bagyo gahapon, walay mga nagsuot. Wala mo halin. Wala Wala mo pesos halin. ra mo halin. 50 Pag- pesos pero okay ra pang sugal nga. So time na mga bagyo, Pero pas- hinay jud. O pass jud mi sa mga bayro noon. Muhanyo mi ng pass mi sa mga building ano. Pag pandemic naglisod jud mo. Oh, syempre, o pandemic. Wala nang makatuan. Wala yung makatuwa. Huwag dyan yung mayad na mo, kay di kari. Wala ginamayad sa mga, ang dagan mi natiway. Usa ka balik kay nay. Kamot lang jud yapon ni. Ang among gibuhat sa pag-pandemic, kay namay naglubong ato no. Ang katunguban nga mga nitso ato nga nasirado na tabunan na among ipang kubkub para makakwarta lang jud mi among ipagkubkub ato para mo tilong pag mahagagan ang katong walay mga nitso. Tab sabing houses niya nabang sa gid para makakwarta mi. Right time mi kabuok magbahin ato sa pila among na pangayo namo ano sama na na 5,000 na na may time na mag-ilog Tignon jud. ka nang ilogon jud bisan pag pinagagamay. Nagay sa gay bisag Dako mag-value na mo ang 1 peso. bisag 20 pesos na lang dyan magiglalis pa jud. Pero sa kadaghan na mo diri. Jud na siya kalikayan. Sometimes the people here, they fight for even the littlest amount of money. Even 1 single peso, they would fight for ownership. Like, who gets to have this 1 single peso or this 20 pesos? Kuan, masultihan mo sa hay na pamilya din nga dako kay pasalamat ninyo ba? Sultihan mo. That is why ka nang magbantay gid ni museo kay na may uban nila nga maglubong. Kaya ara man ni mas. Mao na ang murag ang jackpot day sa Jackpot amo ba ninyo kay. kay- Okay, magpa-renovate man na sila. Pa-renovate sila, so diba? tabang rasad mo. Oo. Kaya ara man makaigo sa Ay kanang hintay mi og kanang sa kami mo bay. Para lang jud mga part time mi makakabang sad mi. Ang among buhatan na mo na magpahabwa inana. Ano na mo tungod na hintay mi og habwa kami habwa na para makapart time mi niya. Naisay hatagan na nila dong dako na 1,000. Ana Anong habwa sa kanang gamay or sa museo? Oh, inani mga inani private kay lab magpahimo og lab. Habwa mi ani sa mga patay hikapis na mga bukog mo jud na ni oblihan na namo din. Suda mo sa sako na kamuto na namo suda mo sako. Para na jud makamabulig yung maning kamot jud mi para makakaon jud mi. Trabaho sa laki, trabaho. Lisod man nga usaray mo pa naman wa sana pila ka ba mapas mo. Hindi jud ka mo ning kamot. Kanang wala jud pwede mo ingon iw dili ka jud. Wala na ino-ino. Wala na Dapat ino-ino. jud. Oh. Diskarte. Diskarte na lang. Diskarte na They have to make do with what they have here. They try their best to take on little side jobs here, and usually the ones that make the most money are, these here, these private lots, these private museums. They make the most money there because, these are rented by the families of their loved ones, where they put their loved ones into one single lot, right? And sometimes these families would ask to get this place renovated or to get their bodies out, right? And leave only like a shrine. And most often than not, these people make around 1,000 per body cleanup to get their bodies out. Pilay makuha ninyo kung ma-renovate mo. Mag-renovate. 100 na lang. Ako ba kay magpahimo Sa man line jud na og lang. kanang ato ara na ka pero panagsara Na may mga family members na mangwarta sa Guas. Nanay, trabaho sa Guas pa. Kapakara na kuan. I'm asking them if some of their family members are also working outside of the cemetery, and they say yes. Na kay anak. oh kana Kani. Andrea Tanaw nimo
ang trabaho sa imong anak parehas ra ba sa imong no dili jud paningkamutong jud nimo nga ang trabaho niya dili imo Ako mindset kay lahi man yun. Pero ay ko magstay ko. Kuan man sad ko kanang tapos sad. Her children. Dili Ato pwede nga, mindset dili na na to. jud ka. Dili na jud, Ari ano, gawas tuduan. kita. She's striving her best to send her children out of this village, work outside, more urbanized areas within Cebu, and honestly, I respect her kind of decision. Kuan na targetan na bumog ka ng redevelopment din relocation. Aw, kanang dungog-dungog raman pod o dako na lang po. Relocation. These people would hope for a relocation project, send them into better homes, send them into better dormitories, but they're just hearsay, and as they grow up, they just stay in this area right here. Himarotumis, salamat kay ha. Salamat kay sa paghatag Thank you, niyo. sir. We were interviewing about their daily income, the money they make being caretakers within this cemetery, and also with their side hustle as sari-sari store tenders here in this cemetery. And they do admit that the money they make is kind of small. Now we are approaching to another job here that is much cherished and equally as important as the caretakers, and that is the sign makers. Okay na sir, interview din na sir. Busy pa ka din ha? We're here currently witnessing a lapida maker doing their craft. It is actually one of the more cherished and important works here in the Philippines. It is culturally significant. A lot of people ask lapida makers to make the signs for their loved ones. Ilan nakakatulig buhatan ni sir? Yung lapida? Since 2006 hanggang karang. So balik mga 20 years na hapit. He's been doing his craft for about 20 years now, since 2006. And so it really shows you the dedication that a lot of these lapida makers have to their craft. Unsay pinakamahal ni mga kanang order? 12K. 12K ang mga pinakamahal order. Ang size niya sa lapida 70 by 70 70 by 70 inches? centimeter. Niya kuan. Engrave. Engrave, kani? Oh, engrave siya. Engrave siya. Ang pinaka-baratong pinakagamay mo? Marble. Marble? Marble? Marble stone. Pila na siya? 2,500. 2,500. Kung sir, sa pag-una ni mga trabaho sir, as lapida maker, na lipay ba ka? Excited ba ka? First ni mo nga lapida dyan? Dili. Dili. Dili masan yung mga kurso ng trabaho. Experience rin ako sa amo ara sa mga ginikanan. Kunik-kunik na siya kay mo sa trabaho sa mga ginikanan. Year mga kausan, financial jiwa na mo ako ka dayon sila. Karon daghan na kay financial sa unsa na lang klase nga naa na. Sa mua sa una wala. Financial jiwa mo sa una. Wala mi kasi tuyo kanang mantika, asin kung karon swerte nga yung mga bata ron. Unsay ganahan makaon, mapalit. Back then in his day, money is hard to come by, and he was kind of back onto a corner with his family already had a history of sign making, so he just took up their job as well, and he's lucky now that there are more financial assistance programs within the government, and he can send his children to school. Nag-eskwela yung mga bata ron. His children are going to school now, which is something that is very happy. Pag pandemic sir, naglisod ba ito o pandemic? Wala mas daghan ang lubong sa pandemic dire kay ang tikas nga minteryo sa uban wala manawat og lubong. Pero kani din dire ginawat sila kay mao mo center cemetery man eh. Mao gina sila center mao gina sila daghan tig lubong. So Wala, ako pagyapon daghan pagyapon nagpakuan. Oh napagam lapida. daghan napagam. How long does it take to complete? One day. 1 day na siya. It takes about 1 day for this to finish. Pero ang kuan gid ani mahuman ko siya 5 hours pero mas maayong 1 day kay quality na ang trabaho. Usually the lapidas, the signs, they finish about 5 hours, but this a lot of the makers here ensure a 1 day policy so that they can refine their craft, they could refine their sign. And ang pinakadako ninyo sa pila man naka oras usually mahom 1 day ra sad.
1 day reset. All of the signs here, no matter how big, no matter how small they are, they take about 1 day. Is he living near here? Diri ko na tao. Diri ka na tao? Mamo, ako mama, diri na nga tao. Gamay pa minteryo ani. Pumapa. Year 1976 di squatter pag pinutong ni Salvador. Ah. Year 1976 nya. Mao to nga kani dani mo nin dan kani adto sa residential. Mao siya kani dan na kadong bundok. To residential area na siya po sa una. Ha? Residential area na siya Oh, dito. kana mga balay ni gani, mga balay pa ni sa una. Oh. Mao nin dan na wag ni mo. Pero gi tangtang na to tapos bata na. cemetery. This area used to be a residential area and he was raised here. His parents were raised here. And by the time that the cemetery has widened, a lot of the houses here they're demolished and instead replaced with shrines and museums. Why he chose this job? Wala mo katiwas sa eskwela. Akong kurso gyud, sila creams ato, wala man. Kato akong gimo ni mo Wala na na tiwas. wala yung financial. Mga year 2000 good, wala na yung mga financial manood diri nga panon ka kana pag-iwas sa eskwela, karon daghan na. Karon daghan na kay nang Daghan na graduate kayo. of college din. So this is his only job since he can't get any other job. But nowadays, more and more people are getting financial assistance and they're getting the jobs that they wanted. Sa imong pananaw sir, imong mga bata pa ingana yung kunin mo or Dili, dili na? puro babae akong mga anak. Di So- na magiging plano nga sa akong kinabuhi nga malayo ko diri. Kay dako ko ng mga bata nga naara ko diri, ari ra sa Mandinyo. Tagaan ko kuan sa Ginoo nga makaagawas ko. Lipid ako dagay ko. Unang tanong. Or he hopes to, get away from this area, buy a new house, and stay there, away from this place. So he doesn't plan for his children to take up this job as well, just like how his parents made him do this job. Salamat kay sir, maro itong mga pangutanan na mukha. Thank you kayo. We got to witness the many workers here. We got to listen to their stories in Carreta Public Cemetery, one of the oldest public cemeteries within Cebu. We got to see their jobs, we got to hear a little bit more about their life, and we got to see the reality of what they're living. It just makes you wish more for these people. It just makes you wish that they deserved something far better. But even then, with their situations here, they still continue to smile, they still continue to fight for life and fight for survival. This has been Cebu Realities. Thank you so much for watching.